Il faut mettre en, comment on dit, internaliser, harmoniser ces instruments avec la législation nationale. Si on est dans le système germano-romanique, si on est dans le système anglophone, etc. Donc ça, c'est le travail au niveau national. Et on le fait à travers le plaidoyer, le monitoring, les enquêtes. Il y a une action essentielle qui n'a pas été citée, c'est le recours devant les cours et les tribunaux. Litigation. En anglais, on dit litigation. Il y en a qui même vont jusqu'à dire strategic litigation, c'est-à-dire des recours juridiques stratégiques qui permettent de faire avancer, comme disait le professeur ce matin, les instruments, la loi, les dispositions. Voilà au niveau national, par exemple, ce qu'on peut faire. On peut également collaborer avec les organes. Il y a certains organes, on collabore avec. Ça ne veut pas dire qu'on est société civile. Voilà, on ne collabore pas avec les organes. Parce que s'il y avait ce matin, on a parlé de l'examen périodique universel. Il y a des recommandations que l'État seul ne peut jamais mettre en œuvre au niveau national. Il faut la contribution des médias, il faut la contribution de la société civile pour amener, en tout cas contribuer à la mise en œuvre de ces recommandations qui ont été acceptées déjà par les États au niveau de l'EPI. Donc ça, c'est une forme de collaboration. Reportage, on l'a dit, recours contentieux, on l'a dit, monitoring, etc. Voilà. Au niveau national, c'est ça qu'on fait. Et on le fait à travers des stratégies, on l'a dit, le plaidoyer, pour le monitoring. Je vais insister un peu sur le monitoring, c'est-à-dire que le monitoring, c'est la surveillance des droits de l'homme. La mise en œuvre. Est-ce que ces droits sont mis en œuvre au niveau national? Comment on le fait? On dit, d'abord la définition que j'ai, c'est que le monitoring des violations des droits de l'homme est un processus systématique visant à collecter, vérifier, analyser et conserver les informations permettant d'établir si des violations ont eu lieu, par qui, leurs auteurs, leur ampleur, les lieux où les violations ont été commises, etc. Et nourrir aussi des actions de protection et de justice. Tout ça, si on ne collecte pas les informations, en tout cas de manière exhaustive, si on ne les fait pas de façon professionnelle, il est difficile d'aller vers le plaidoyer. Il nous est difficile d'aller rester en justice. Parce que pour le faire, il faut d'abord documenter les violations qui ont été commises. En matière d'enquête, il y a des principes. Ces principes sont d'abord la neutralité et l'objectivité. On ne peut pas venir, on nous a appris que si vous allez même au niveau de la Commission africaine soumettre une communication pleine, il ne faut pas utiliser des termes outrageants, il ne faut pas aller là-bas comme les opposants politiques, dire voilà, le régime n'a rien fait, ils ont... Non, ce n'est pas ça. Il faut un langage quand même qui traduit ce que vous avez fait sur le terrain, ce que vous avez documenté sur le terrain. Et donc, il faut travailler de manière objective, de manière dans la neutralité. Il faut être exhaustif et aussi dans la proportionnalité, en fonction des moyens dont vous disposez. Il faut savoir aussi se limiter selon ces moyens. Voir si vous ne pouvez pas couvrir tout le territoire, peut-être vous allez vous limiter à la capitale ou bien dans une région, etc. Le respect des victimes, ça c'est important. Il ne faut pas aussi... J'ai vu des organisations qui ont voulu documenter des droits humains, mais qui ont exposé des victimes, en mettant leurs photos, en mettant leurs noms, etc. Il faut aussi protéger ces victimes, les respecter. La sécurité aussi, il faut veiller à ça. Il ne faut pas aller vous exposer dans le danger, etc. Donc voilà des questions, des principes qu'il faut respecter dans le cadre des enquêtes. Pour le plaidoyer, et cela peut-être je vais terminer, on dit que le plaidoyer
parce que tout le monde parle de plaidoyer. Souvent, on ne sait pas que le plaidoyer, c'est une prise de position engagée, comme on dit, souvent destinée à convaincre un auditoire ou une autorité. Le plaidoyer vise toujours un changement. Il faut bien définir vraiment ses objectifs. Comme on a dit, je donne l'exemple, le cas pratique du Sénégal. On a parlé de parité ce matin, tout de suite là. Les femmes, le caucus femmes du Sénégal, on appelle le caucus, c'était l'ensemble des femmes, sans considération aucune de parti politique. Je me rappelle, le caucus des femmes au Sénégal était composé des partis de l'opposition, des partis au pouvoir, mais c'était toutes les femmes du Sénégal qui se mettaient ensemble pour dire « nous voulons la parité ». Au début, on nous disait que c'était un slogan, ça c'est inimaginable, etc. Mais ils ont aussi choisi leurs objectifs. Un objectif clair. Ils ont identifié des cibles. Les cibles, il faut bien les identifier. Et des partenaires. Il faut avoir ces partenaires. Et parmi leurs cibles, il y avait les leaders politiques, notamment. Et puis, il faut aussi réfléchir sur le contexte. Elles avaient choisi le contexte préélectoral, là où les partis politiques sortent pour faire des engagements, promettre bons et merveilles, etc. Ils ont commencé par là, approcher les acteurs politiques, leur faire part de leurs objectifs. Et après les élections, aussitôt après, ils sont allés voir Maître Abdoulaye Wade qui, dans l'euphorie vraiment de la victoire, leur avait dit, effectivement, je vais vous accompagner vers la parité. C'est comme ça que l'ensemble des députés, effectivement, femmes, se sont mises pour, en tout cas, voter cette loi sur la parité. Donc, identifier ces cibles, avoir des partenaires. On dit, par exemple, l'exemple ici au Sénégal, si vous voulez qu'un député ou bien un ministre fasse quelque chose, souvent son marabout est un grand partenaire. Au Sénégal, chaque député ou bien chaque ministre a un marabout quelque part, a une famille quelque part. Pourquoi ne pas cibler, passer par ça, sa famille, son marabout, ses enfants, pour influencer effectivement. Donc tout ça, ce sont des techniques qu'on se donne pour faire le plaidoyer. Les outils, je vais terminer sur les outils de plaidoyer. On a des notes de plaidoyer, comme on dit, des outils de notes de plaidoyer, ça peut être une page bien présentée, claire, etc., aérée. Ça peut être aussi des notes, des briefings politiques. Je pense que les universitaires en savent quelque chose. C'est beaucoup plus documenté, beaucoup plus fourni. Ou bien des campagnes médias. Les campagnes médias aussi, ce sont des outils qu'on peut utiliser pour influencer. Les rencontres, rencontrer les parlementaires, comme disait Amadou, rencontrer d'autres acteurs, effectivement, peut être utilisé comme outil. Et des actions juridiques, le recours juridique, surtout le recours stratégique, aussi peut être perçu comme un outil de plaidoyer. Voilà ce que je voulais dire. C'est très rapide, il y a d'autres. Bon, j'ai une présentation de 26 planches que je ne pourrais pas présenter en 4 heures de temps, bon, il me donne 10 minutes. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Hannah Forster pour un peu parler de l'engagement avec le mécanisme africain, surtout au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et ce que nous faisons dans le cadre du Forum des ONG. To try to bring it together, we are looking at that human rights defender, one who promotes, one who protects, and one who defends human rights. Yes? And yes, that's a human rights defender. And it could be a female, then you say is a woman, she's a woman human rights defender. Or she can be any human rights defender who is working to promote the rights of women. Yes? And also making sure that gender equality is promoted, is protected, and is defended. So we are looking at human rights defenders who are working to challenge
gender inequality and stereotypes. Are we agreed? We are also looking at those human rights defenders who are challenging religious and cultural interpretations which restrict or subordinate women. So when we talk about human rights defenders, we are looking at patriarchy, how it is dealing with women. If perhaps the woman herself should be able to tell you what she's going through. And that is why when human rights defenders face harassment, when they face discrimination, you are like, okay, they're having challenges. But when it's a woman human rights defender, you see that it takes a more dangerous dimension. Because as a woman, you are already facing discrimination. As a woman, you are already, some of us are facing violence in our environments and persecution. Perhaps it's religion, perhaps it's something else. But because you are a woman, that's why you can be beaten up by your husband to show you that he loves you. Okay? And there are also threats that are gender-based. Yes? We see sexual abuse by the family members, and these all happen in our environments. And one thing that I want to highlight is the fact that there is no holistic protection. That is the legal standing to protect the rights of women human rights defenders does not exist in many of our states. So what do? We need to ensure that we look at the framework. What human rights framework relating to the rights of women are available to women human rights defenders? And when we talk about that at the international level, our able presenters earlier on told us about the Bill of Human Rights. They also told us about the ACHPR, and more specifically, we are looking at Articles 2 and Articles 26, and there are also general comments at the international level. Commissioner Letha spoke about CEDAW, and when we look at CEDAW, we are looking at non-discrimination, Article 2. We are also looking at Articles 5, 7, and 16b, which are also very important. And also there is a general comment to CEDAW on violence against women, General Recommendation 19, paragraph 24, which is very important to our discussion. So we need to know where do we deprive that framework that protects women human rights defenders. At the regional level, the conversation continued. We are looking at the African Charter, we are looking at the Maputo Protocol, especially Article 9. We are looking at various resolutions, and I can give you a list. There is Resolution 69, Resolution 119, there is also Resolution 230, which also was the one that called for the study on the situation of women human rights defenders. There are also national constitutions in our various countries that Niass has been talking about. But it doesn't stop there. There are also some non-binding but very essential agreements. And we heard Mr. Fall spoke about the Universal Declaration that is not binding. It's not binding, but it's a very, very important document, human rights document, because most of our constitutions are derived from the Universal Declaration. We are also looking at the Beijing Platform for Action. We are looking at the MDGs, where you also talk about gender equality, the importance of gender equality. We are looking at the Solemn Declaration, which is also very important. Then the UN Declaration on Human Rights Defenders, particularly Article 5. We also have Resolution 22.6 of the Human Rights Council, which created a linkage between human rights defenders and the right to freedom of association and assembly.
And it doesn't stop there, because we also have the GA resolution, General Assembly resolution, that specifically speaks to the protection of women human rights defenders. It is one of the first documents at the international level that spoke to for the need to protect women human rights defenders. And perhaps one of the last ones is the United Nations Security Council Resolution 1325 and other subsequent resolutions on women, peace and security. And perhaps we need to applaud the fact that this year we are celebrating 25 years of the Resolution 1325. So one is inclined to say that the framework for both treaty bodies and mechanisms for protecting women at the regional and international levels are effective. However, the level of implementation is at its lowest ebb and therefore pose challenges. Yes, I think that trend of conversation was started. Yes, a lot of our states have ratified, and because they've ratified, they are in charge, they have the responsibility, they are the duty bearers to ensure that the state lives up to its commitments. But at the same time, we've seen that implementation remains a challenge. So at the regional level, I think I just want to highlight just a few of the other resolutions. I mentioned the protection of human rights defenders in Africa by the African Commission. There is also the resolution on a joint analytical study on the challenges of litigating the rights of women and girls, which was also at the level of the African Commission. And we also have the resolution on measures to protect and promote the work of women HRDs. So there are many others, but at the level of the Office of the Special Rapporteur, we have a lot of soft laws that, if implemented, we should be able to achieve a lot more. And there are challenges, yes, because there are legislative violations leading to restrictions and obstacles, including criminalization of their activities. We also see the increasing religious fundamentalism leading to measures taken in most national security contexts to combat terrorism. And in combating terrorism, they make sure that you keep quiet or go into prison. So there is also the crisis that we are facing in democracy and governance. To be honest, there are many challenges, and women human rights defenders have challenges. Yes, they can be rejected by their families. They can be stigmatized by society. They can be condemned by religious groups and criminalized by the state. Tell me, where do they go? And how many of our states are protecting these human rights defenders, without whose contributions you cannot talk about promoting, protecting, and defending human rights? I believe, yes, there are opportunities for engagement. Engagement is important, but it is more important to have observer status at the African Commission, which will lead you to targeted participation at sessions, collaboration with the system and mechanisms, particularly the Office of the Special Rapporteur on Human Rights Defenders. There are also visits. You can also be part of the visits, because they have country visits and missions. You also, we spoke about alternative reporting. You also would have that opportunity, and also the opportunity to participate in the forum of NGOs. Yes, what is also important is the space that we had this morning of ECOSOC. ECOSOC is the civil society branch of the AU, and it is open for civil society to apply to have status. But then there are also other relevant AU organs and mechanisms, including working with the Department of Political Affairs, Peace and Security, the Office of the Legal Counsel to know what is there, the Pan-African Parliament mentioned by Commissioner Lita, the APRM, Africa Peer Review Mechanism, NEPAD, and many others.
At other partnerships, yes, at the UN, the Human Rights Council, the Office of the High Commissioner for Human Rights, and ensuring that you have consultative status with UN ECOSOC, United Nations ECOSOC. It's very important, and also being able to contribute towards the democracy caucus. There are various friendly governments, also at the international and national levels, that we should ensure we work with. And what are some strategies that I wanted to share, or solutions? We need to continue to raise awareness and draw attention to the issues at hand. Sometimes the defenders themselves cannot. So if we work together, we should be able to amplify voices of victims and survivors.